আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। এক রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী রবিবার একই প্রোগ্রামটি ঠিক একই সময়ে আবার রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ রেকর্ডেড প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটার্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে পুলিশ স্টেশন, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমি আমার বক্তব্যগুলো বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। Being accused or being arrested, prosecuted or investigated for a criminal offense can have a huge impact on your personal and professional life. কেউকে যদি অ্যারেস্ট করা হয়, অ্যাকিউজ করা হয়, প্রসিকিউট করা হয় অথবা ইনভেস্টিগেট করা হয় একটা ক্রিমিনাল অফেন্সের জন্য, দিস ক্যান হ্যাভ এ হিউজ ইম্প্যাক্ট আপনার লাইফের উপরে এবং আপনার পার্সোনাল লাইফের উপরে, প্রফেশনাল লাইফের উপরে অনেক ইম্প্যাক্ট আসতে পারে। Even relatively minor allegations can have enormous and long-lasting consequences on your career, private life and ultimately your liberty. So it is important to have a specialist criminal defense solicitor. Even যদি আপনাকে ছোটখাটো কোনো একটা অপরাধের জন্য যদি আপনার এলিগেশন যদি আসে এবং ইট ক্যান স্টিল হ্যাভ এ লং লাস্টিং কনসিকুয়েন্স, যেমন মনে করেন একজন যদি ডাক্তার হয় এবং একজন ডাক্তারের এগেনস্টে যদি একটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের একটা কমপ্লেন আসে এবং কনভিক্টেড হয় এবং তাকে যদি চার্জ করা হয়, তাইলে এটা তার ক্যারিয়ারের জন্য বিরাট একটা আঘাত হিসাবে দাঁড়াবে। এই জন্য আমরা আজকে আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের উপর কথা বলবেন। সুতরাং আপনার চার্জগুলো এবং কনভিকশনগুলো শুধু আপনার ক্যারিয়ারের উপর না, আপনার প্রাইভেট লাইফের উপরে এবং আপনার আলটিমেটলি যদি কনভিক্টেড হন হয়তো এটা প্রিজন সেন্টেন্সও হতে পারে। সুতরাং ইম্পর্ট্যান্ট টু হ্যাভ স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর। শুরুর থেকেই আপনাকে একজন স্পেশালিস্ট সলিসিটর নিতে হবে যাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে, যারা এক্সপার্ট ইন দ্য ক্রিমিনাল ল। As many clients enjoy a good reputation and have never been involved in the criminal process before, we understand the distress that they can be feeling, and therefore you need a specialist solicitor who will provide the best advice and defense possible. আমরা জানি অনেক ক্লায়েন্টরা আমার কাছে আসে এবং বলছে কি যে আজম সাহেব, আমি তো কোনো সময় পুলিশ স্টেশনে যাই নাই, কোনো সময় আমাকে অ্যারেস্ট করা হয় না, আমার বিরুদ্ধে কোনো ক্রিমিনাল এলিগেশন অতীতে কোনো সময় আসে নাই এবং এটা আমার জন্য ফার্স্ট এক্সপেরিয়েন্স এবং এটা তাদের জন্য খুবই ডিস্ট্রেসফুল
হয়ে দাঁড়ায়। যে পুলিশ স্টেশনে অ্যারেস্ট করেছে, আমাকে দীর্ঘ প্রায় 15-20 ঘন্টা এখানে আটকায় রাখছে হার্ড বেঞ্চের মধ্যে, ছোট একটা সেলের মধ্যে, এটা একটা অসহনীয় এবং আমার খুব ডিস্ট্রেসফুল তাদেরকে তখন দেখা যায়। সুতরাং এইটা আপনার শুরু থেকে যদি আপনি একজন স্পেশালিস্ট সলিসিটর এনগেজ করেন, then who will be providing you the best advice and will defend you and then try to get the best possible outcome for you. I will pass to my colleague Barrister Lynn Townley. দর্শক, Barrister Lynn Townley, সে দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের experienced barrister. She also teaches in the University of London. আমরা যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে তাদেরকে পড়াশোনা করায়, সে টিচার ওখানকার। তাছাড়া সে বিগত জীবনে সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউটর হিসেবে কাজ করেছিলেন সিপিএসে, এবং উনি ওখানকার আপনার সিপিএসের অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছিলেন। এবং ওনার আরও পরিচয় হলো উনি ইউকে উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। I will pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk on domestic violence. Lynn. Well, we're speaking about domestic violence, which is something that occurs generally within the home. So that's the first thing that we need to be clear about. The law and the criminal law in this country doesn't make any distinction between what happens within the family and the family home and what might happen outside the home. And that's something that clients need to be clear about. The police and the criminal courts take an interest in any criminal activities that go on within the actual family home and amongst family members. It isn't viewed within the UK as something that is a family matter, and it isn't something that the police are content to leave for the family to deal with, as happens perhaps in other places. That's the first thing that people need to be aware of. There is no offence on the statute book of domestic violence or domestic abuse. What that is, it's an umbrella term which encompasses a number of different criminal offences that satisfy a definition. So there is a general definition that the police and the prosecuting authorities work to a similar definition. So they're basically, they have to do with incidents where there's relationships of trust within a family. It doesn't just cover, as the original definitions, and this has been going on in development for round about the last 20 years. And it actually encompasses extended families. It also encompasses relationships between generations. It's not just a spousal or marital or an intimate relationship that is included within the definition. So it has developed over the years, and as the prosecuting authorities have become more aware of different family dynamics and how intergenerational dynamics work and how that can lead to abusive behaviour. It isn't just physical abuse. What the current, the government definition of domestic violence also includes coercive or controlling behaviour. That doesn't actually have to be physically abusive. It also includes violence or abuse between those aged 16 or over who have been intimate partners or family members, and that's regardless of gender or sexuality. The types of behaviour that the government definition includes, but it's not limited to this, so it can include other types of abuse as well, but they specifically mark out that it's not just violence or assaults, it's also psychological abuse, sexual abuse, financial abuse or emotional abuse. So it encompasses a wide range of behaviour that perhaps were not always caught within the ambit of the criminal law, and certainly may not have been brought to the attention of the authorities. The most recent
definition to be included in that is coercive and controlling behaviour, which was something not recognised within the criminal law until relatively recently. And also includes honour-based violence as well, which takes place within a family structure that recognises a code of honour and follows a code of honour. And also forced marriage and female genital mutilation will all fall within the definition of domestic violence, even though they're going to be covered by other criminal statutes and other specific criminal offences, either related to the act or generally related to acts of violence. So it's generally what domestic violence is. It's an umbrella term to link together a vast array of criminal offences, but offences that take place between intimate partners or family members that fall within the government definition. And the reason that it's there is because these offences are very difficult to prosecute. They are often difficult to get convictions, and more to the point is that they need to be handled in a certain way and with sensitivity by the police and by the courts. So the definition is there so that it triggers within the framework of the investigative agencies, that it triggers a sensitive and specialist way of dealing with these type of offences. So the domestic violence, the man can be also subject to domestic violence irrespective of gender. So the Yes, that's a very valid and a good point to raise. It's not gender specific. In fact, it basically, shall we say, there is within the definition. It says irrespective of sexuality. Yeah. So it covers any gender or transgender people, and it can be committed. It's not just by a woman and a man. It can be or a man and a woman. It can be a woman committing an offence against a man. That would equally be caught. And also transgender, people identifying as transgender, would also be caught within the definition, because the definition includes the offence where it's committed irrespective of sexuality, and it's not just a one-way street. It affects all perpetrators regardless of what gender they identify. Thank you, Lynn. দর্শক, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ভেরি ওয়াইড রেঞ্জিং। তাছাড়া এরপরে আবার নতুন আইন আসছে, দ্য কোয়ার্সিভ অ্যান্ড কন্ট্রোলিং বিহেভিয়ার। অনেকগুলো জিনিস যেগুলা ফিজিক্যাল অ্যাবিউজের মধ্যে পড়ে না, এখন ওগুলা কন্ট্রোলিং এবং কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ারের আওতায় চলে আসে। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।